Assalamu alaikum. I hope all my brother and sister very well. So I will come back another online tutorial video. So if you joining my channel, you will get any information for cryptocurrency news. So I hope you will joining my YouTube channel. My YouTube channel two parts. One part crypto related news and also other part in future travel related news. But now I also traveling video uploaded. So in future it detailedly upload. So I have a another request to you. I have a Telegram group which made for core mining, hashcard exchange, and other uh, information related news upload. So if you joining this site, you can any information and other information for core hashcard exchange. Your core hashcard shared my group and other option you can you have you is you needed card, then you can collect from my group. So I hope you will joining my Telegram group also. Now I go to main topic. uh, it's news for core mining news. So core official Twitter have published another news which news for why proof of work, কেন এটা বাংলা হচ্ছে কেন এটা কাজে প্রমাণ দিতে হবে. So you can click this link, then you will answer this question. So if you here is information. So আপনারা যদি ওই লিঙ্কে ক্লিক করেন দেন আপনারা এই অবস্থানে চলে আসবেন. এখানে তারা বিভিন্ন সিস্টেমটা বলেছে, অর্থাৎ we articulated our respect for blockchain procedures, particularly Bitcoin and Ethereum, whose innovation laid the groundwork for core. প্রত্যেকেই যে বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম তারা তাদের গ্রাউন্ড ওয়ার্কের মতো করে কোর কাজ করতেছে. সো এটা এখানে বলছে. তো এখানে আরও অনেক কথা বলেছে. দে অলসো said in Satoshi Plus consensus we describe our novel consensus machinism that combine the best aspect of Bitcoin and Ethereum. So তারা সমন্বয় করে বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের সমন্বয় করে তাদের সিস্টেমটাকে তারা কাজ করে যাচ্ছে. সো এই যে পাওয়ার অফ প্রুফ ওয়ার্ক, এইখানে আপনারা ইফ ইউ click this link, then here is your any question you can answer this site. When Satoshi Nakamoto designed Bitcoin, he need an algorithm to validate transaction and secure the network without a centralized immediately. So ultimately, Satoshi decided on proof of work, a system that leverages effort in
the form of physical energy expenditure to deter malicious uses of computing power to disrupt uh, disrupt the network. যদি আপনার এখানে তারা সাতোশি নাকামোতো এই বিটকয়েনের মতো করে তারা অ্যালগোরিদম করে করেছে এই নেটওয়ার্কটাতে, যাতে এইখানে কোনো রকম হ্যাকার বা অন্য থেকে মানে বিভিন্ন শত্রু বা থেকে কম্পিউটারদের যে ইগুলো থাকে, ভাইরাসগুলো থাকে, সেইখান থেকে এটাকে রক্ষা করার জন্য এই নেটওয়ার্কটা খুব সুরক্ষিত করার জন্য চেষ্টা করছে। সো এখানে পুরো অনেকটা বিষয় এখানে বলা আছে, আপনারা যদি এটা পড়েন তাহলে বুঝতে পারবেন। সো ইউ ক্যান read this right, then you can understand from what say Mr. Satoshi Nakamoto. So why they in this medium post explain why Bitcoin Po is incorporate into Satoshi plus consensus and why decentralization is at the heart of protocol. এটার বিস্তারিত অর্থ হচ্ছে, এখানে মিডিয়াম পোস্টে তারা উল্লেখ করেছে বিটকয়েনের এই যে পোটা আমি বলতেছি was incorporated into the Satoshi Mining. এই বিটকয়েনে এই পোর মাধ্যমে তারা সাতোশি প্লাস কনসেপ্টের ধারণাটা নিয়ে আসছে, এবং এই যে তাদের এই যে ডিসেন্ট্রালাইজেশনটা বিকেন্দ্রীকরণের জিনিসটা তাদের এটা তাদের প্রোটোকলের মধ্যে, চিন্তাভাবনার মধ্যে তাদের ছিল। সো এই কারণে নিয়ে আসে যাতে কোনোরূপ এই যে পুরো জিনিসটার উপর নির্ভর করে তারা কিন্তু পুরাটাই চেঞ্জ করে আনছে। এই শব্দের অর্থ আমরা খোঁজার জন্য আমরা অনলাইনে একটু সার্চ অর্থটা কি এটা সার্চ দেওয়ার জন্য আমরা ওখানে গেলাম। সো এই যে সো হোয়াই ইজ দ্য so you can go to Google search option. Means proof of what. Okay, so means proof of work is a decentralized consensus mechanism that require member of a network to expend effort solving an arbitrary mechanical puzzle to prevent anybody from gaming the system. এই যে সিস্টেমের নেটওয়ার্কটার মূল কাজটা হলো এটাকে এমনভাবে ম্যাথমেটিক্যাল গাণিতিক যুক্তিবিদ্যা দ্বারা এবং কোনো এই যে যাতে কোনো টু প্রিভেন্ট হচ্ছে বা যে আঘাত বা কোনো সমস্যা থেকে, হ্যাঁ, সেটা যাতে এখানে কোনো গেমিং এই সিস্টেমটাকে কোনো রকম খেলার মধ্যে না করতে পারে, কাউকে নিয়ে খেলা করতে না পারতে পারে, এই জন্য এই সিস্টেমটা চেঞ্জ হয়েছে। এই মিনসটা এই ডিসেন্ট্রালাইজটা এই মধ্যে পড়ে। সো আমি আজকে যে তাদের কোরের টুইটারে আপডেট দিছে সেটা এক্সপ্লেন করলাম। সো আই অলসো explained for why DAO updated this subject for explaining it. So if you are not joining this site, please join this via this link, and here is a Twitter. You can join this site. সো আমি আসলে এখানে চেষ্টা করছি আপনাদেরকে এটা বিস্তারিত বলার জন্য, ডিসেন্ট্রালাইজড মানে কি এবং মানে কি। তো বুঝতেই পারছেন এটা খুব সিকিউর অবস্থায় রাখার চেষ্টা করতেছে কোরটাও। প্লিজ জয়েন হেয়ার, আর ভুল করবেন না।
তাতে জয়েন হয়ে নিন প্লিজ, পেয়ার ফর মি। আসসালামু আলাইকুম।